Good afternoon, students. Today's class, I am going to start a new lesson from Geography section. The name of the lesson is Our Changing Heart. Our Changing Heart. See, dear students, the lithosphere is broken into a number of plates which are known as the lithospheric plates. So, lithosphere is there, no? So this lithosphere is broken into a number of plates, and those plates are known as lithospheric lithospheric plates. See, you knows that. So these plates move around very slowly. It's a really you may feel surprised by listening this word. So the lithospheric plates so move around very slowly. Sir, ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಸರ್? ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈವನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ದ ಲಿಥೋಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ the molten magma inside the earth. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸೊ ದ ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, just a few millimeters each year. See, the molten magma inside the earth moves in a circular manner. How it moves now? It is in a circular manner it moves. Are you getting, dear students? Are you getting now? So it is move in a circular manner. So to understand, so please look your textbook, geography textbook, and then see the picture which is explained through picture. So the movement of these plates, ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸೊ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವೆದರ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ವೆದರ್ ದ ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, that causes some changes on the outer surface of the earth. See, the earth movements divided on the basis of the force which caused them. Earth movement ideyala makla, the movement of the earth, the movement of the earth
So actually divided on the basis of the force which caused them. ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ in the interior of the earth. So there is the two types of the force. One is about the interior and then another one that is about the, so the what we call the exogenic, endogenic, we used to call like this. So the forces which act in the interior of the heart that are called as endogenic force. Endogenic forces ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ endogenic forces. So there are two types of forces. One is endogenic forces. So endogenic forces, that means it is about actually the forces which act in the interior of the earth, that we used to call as a endogenic forces. And the forces that work on the surface of the earth, that's used to call as a exogenic forces. Exogenic forces. So there we can see the earth movements are divided on the basis of the force into two. One used to call as a endogenic forces and then another one used to call as a exogenic forces. So exogenic force means, so that is about actually the forces that work on the surface of the earth. The forces that work on the surface of the earth, that's are called as exogenic forces. Are you getting this, students? So here endogenic forces. So please keep it in your mind. Endogenic forces means it is about the forces which act in the interior of the earth. ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ these endogenic forces sometimes produce sudden movements. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಜೆನಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಸಿ whatever the process it is going inside or interior of the earth, that is of course dear students, that is completely influence on the surface of the earth. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಾಕ್, ಭೂಕಂಪ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅನುಭವ, ಭೂಮಿ ಸರಿತಕ್ಕಂಥ ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. We all of you seeing in medias, in papers, in televisions, and of course ಭೂಕಂಪ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಜೆನಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸಾರಿ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ, ಸಾವು ನೋವು, ಅಪಾರ ನಷ್ಟ
ಜೀವಹಾನಿ, ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಅರ್ಥ್ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ earth. Are you getting these students? So just I would like to explain the evolution of landforms about the earth movements. So just you can concentrate and then look here. Even it is given in your textbook also, page number 12. Okay. So the earth regarding earth movement. So there you can see, I already explained, there is the two types of movements, endogenic forces and exogenic forces. See dear students, so again there we can see the endogenic and the endogenic forces. So there are so many the process. So especially, so the first thing that is about sudden forces, sudden forces, and these sudden forces cause, these sudden forces cause earthquake and then sometimes volcano and even these students it cause landslides also. Landslide. Getting no? Landslides. Then this is about the sudden force. I mean the endogenic forces. So again there we can observe that dystrophic forces. So these dystrophic forces actually cause building mountains. Building mountains. Now let us come to the exogenic forces. So these exogenic forces actually cause erosional and deposition. Again here you can see the two. So actually this is about building mountains. Okay. Then here dear students, this exogenic forces, here there we can see that erosional and deposition. So one is about erosional and then another one deposition. Okay, so here because of erosional and these depositional forces, again it causes or it is the results, especially through how in a different way this erosional and depositional process we can observe, especially through a river and even the wind and even so the sea waves. Okay, then afterwards dear students even the glaciers also.
So please keep it in your mind. So look here. So it is about the evolution of land. So once again, I would like to explain the earth movements. So there already we studied. There are the two movements: endogenic forces and exogenic forces. Okay, so these endogenic forces again, there is the two types of, sudden forces and diastropic forces. So it's true like that, and it causes the sudden forces, especially earthquake, volcano, and landslides. So whatever the changes or the forces which act in the interior of the earth. Okay, so then this all these things we can is what all the result. Outer surface of the earth we can face all these destructions. And through diastrophic forces, there we can observe the building of mountains. Building mountains. And whatever we came to know that exogenic forces, so this is actually the what we call the work on the surface of the earth, the work on the surface of the earth that used to call as exogenic forces, and it's including it's actually through river, wind, sea waves, and glaciers, and then we can see the two types. One, it is about erosional and depositional through all these things also. I hope dear students, so you are able to understand these things. So here endogenic forces sometimes produce sudden movements and at sometimes produce slow movements. So the sudden movement of the endogenic forces, so like earthquakes and volcanoes that causes mass destruction, that cause mass destruction over the surface of the earth, dear students. A volcano. So please, you see textbook and you can observe the picture 3.2, a volcano picture, page number 13. So there we can observe that a beautiful picture of volcano of it goes. A volcano is a vent, that means vent means opening. So in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. So that's really dear students explained with a diagram beautifully. So please all of you look here. So this is what how the you see here the mantle, here this is what the magma chamber. Okay, so there after that there we can observe that crust also, and here the in the magma chamber in mantle. So the molten magma, it's because of the force. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೊ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಹಿಯರ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವೆಂಟ್, and then there we can see that crater, the mouth of this volcano. Understood? No, it's a vent means it's actually opening, and afterwards, so that's come out, and then that becomes the lava. Are you getting now? So please go through this diagram, then read once again, then try to understand. So ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಉಗಮ ಅಥವಾ ಅದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So you have to try to understand that endogenic. So endo, that means inside. Genic means origin. Understood? Endo plus genic. So endo means inside and genic means origin.
Okay, so endogenic means, so that is about origin inside, in the interior of the earth. And the same way, dear students, exogenic. So exo means outside. Getting now? Exo means outside, the same genic origin, outside. That is about the surface of the earth. That we used to call as an exogenic. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. ಯಾವಾಗ earth vibrate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. We can feel, we can observe, we can get experience the vibration of the earth where? In the surface of the earth. See, the vibration can travel around, travel all around the earth. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. See, these vibrations are called earthquake. These vibrations are called earthquake. Bhukampana. What is the meaning of vibration? Vibrate. So vibrate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Why? Because of the movement of the lithospheric plates. So because of the move of the lithospheric plates, we can actually observe, experience the vibration of the surface. Where? In the surface of the earth. Understood now? So the vibrations can travel all around the earth, and these vibrations are there now. These vibrations only used to called as a earthquake ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. See, the place in the crust where the movement start is called the focus. The place it start ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತಂತ. So that is also explained very beautifully in this diagram. Please look at this picture. So here you see here, this is where the earthquake occurs. It is the origin of the seismic energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ above the focus is called as a epicenter. What we call now epicenter. See, vibrations travel outwards from the epicenters as waves. So ಈ vibrations ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಔಟ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ ವೇವ್ಸ್, ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the center. So ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Are you getting, dear students? So the strength of the earthquake decreases away from the center. ಸೊ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಬಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. I hope, dear students, so you all have to get bit of knowledge about the earthquake and volcanoes and about the movement of the earth, especially this concept of endogenic and exogenic, and even so the result of these also. So the next class I am going to continue. Thank you. Have a nice day.